Salut and welcome to part 2 of my A2 B1 level French listening practice series to improve your French listening skill. Here you will hear a French audio twice. First time with no subtitles and second time with subtitles. Then I will show you 5 multiple choice questions from the audio to test your understanding, and you will have 25 seconds to answer them. So ready? Let's go. First, I'm playing the audio without subtitles, so listen carefully. Salut. Je m'appelle Julien, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale à l'école. Nous avons eu une fête dans la classe pour célébrer l'anniversaire de notre professeur. Il a eu 30 ans. La fête a commencé à 10 h et a duré 2 heures. Il y avait 24 élèves dans la classe et chacun a apporté quelque chose. Moi, j'ai apporté 12 petits gâteaux. Mon amie Zoé a apporté une bouteille de jus d'orange. Nous avons chanté, dansé, et joué à des jeux. Ensuite, nous avons regardé un petit film à 11h30. C'était très amusant. J'adore mon école quand il y a des journées comme ça. So you have listened to the audio without subtitles. Now, let's listen it again, this time with subtitles. Salut. Je m'appelle Julien, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale à l'école. Nous avons eu une fête dans la classe pour célébrer l'anniversaire de notre professeur. Il a eu 30 ans. La fête a commencé à 10 h et a duré 2 heures. Il y avait 24 élèves dans la classe et chacun a apporté quelque chose. Moi, j'ai apporté 12 petits gâteaux. Mon amie Zoé a apporté une bouteille de jus d'orange. Nous avons chanté, dansé, et joué à des jeux. Ensuite, nous avons regardé un petit film à 11h30. C'était très amusant. J'adore mon école quand il y a des journées comme ça. Great job. Now let's see how well have you understood. I will now show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 25 seconds to answer them. Your time starts now. Now it's time to evaluate yourself. So let's check the answers. So these are the answers to these questions. How many did you answer correctly? Nailed it or need more practice? Let us know your score in the comments. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more French listening practice every week. Merci, à bientôt!